औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, फाइनेंस बिल पास हो चुका है एंड द पीपल ऑन द स्ट्रीट, एन ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कि ये बजट का जो ख़सारा है ये कहाँ से पूरा होगा, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, माशी निज़ाम है, वो कैसे चलेगा, तो उसके आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ दो पिलर नज़र आते हैं। एक है डेट की पॉलिसी मैनेजमेंट, यानी कर्ज़ा लेना और कर्ज़े की अदायगी सूद के साथ साथ, और दूसरी चीज़ है यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस में इजाफ़ा। तीसरी चीज़ आपको कोई पाकिस्तान की मईशत में अब नज़र नहीं आती। इकनॉमिक मैनेजमेंट अब इसी चीज़ का नाम हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान मेहदी। ही हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस बजट को कैसा पाया एज एन एक्सपर्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। डेवलपमेंट रीड को ये हेड करते हैं, देखते हैं, एंड ही हैज़ गॉट अ गुड ऑब्जर्वेशन ऑन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन of the many financial industry segments. Suleiman Mehdi, welcome to the show, and we would want you to kindly express your opinion as to how do you look at the budget and its impact on the financial industry, financial segments. Bismillahirrahmanirrahim. Just a few takeaways on our federal budget FY25. Definitely the budget seems to be a very ambitious budget, and no doubt it had to be because it's being aligned with the IMF program that we are trying to attain. So hence we can't complain here with the limited capacity available to the government and limited room available to the government. It was expected to get a budget like this. So targeting a deficit of 5.9% of GDP would probably be the best that we would be trying to achieve in the last 7 years, also aided by a almost 2% primary surplus. So the actual thrust of the budget is on the revenue targets. So trying to achieve revenue of 17.8 trillion, which is almost 46% year on year higher, and it's being backed by 40% increase in tax revenue, which is 13 trillion, and non-tax revenue of 4.9 trillion, which is almost 64% higher year on year. Now, obviously, these are very tough tasks to be achieved. So the actual test of the government would still be on the successful implementation and execution of these targets. 8 trillion rupees against a total outlay of 18.9 trillion, which is more than 50%. Now, this actually is not a very great situation to be in, because this purely reflects upon maintaining the lifestyle on leveraging. यानी कि आप अपनी जो quality of life है वो उधार पे जो है गुजार रहे हैं. So this is not really a very long-term sustainable model. I'll also like to just touch upon the budget's impact on the stock exchange. So we've already seen a positive impact, a rally at the PSX, and I think the primary reason was that before the budget was out, there were rumors in the market regarding a higher CGT being imposed, which wasn't the case. So hence the market has taken that very positively, and different rates and slabs of CGT has been defined. Yes, a major change has been that any equity purchased 1st July 24 onwards will be taxed flat at 15%. However, there is still room for purchases from the period of 1st July 2022 till 30th June 2024, whereby the previously defined tax slabs, which is a reducing tax slab from 15% all the way to 0% if the security is held for more than 6 years. And then there is a third slab that any security that has been purchased before July 23, that would be zero tax. In the short run, the PSX has already responded very positively
to the new CGT structure, which is more or less the same, and the highest CGT slab being 15%. Whereas in the medium term, the performance of the exchange will be purely dependent on the ability of the government in implementing this budget and Pakistan being able to achieve a longer term IMF program. A few sectors to be touched upon, those have been hurt negatively in this budget is, of course, your banking sector. Primarily, there has been no as such tax increase, but all provisions under the prudential regulations and IFRS 9 has been disallowed as an expense until unless they are declared in the category of loss, which effectively means that the banks will end up paying more taxes and will not be allowed to undertake provisioning the way we have been doing in the past. Likewise, steel sector has also been negatively affected because there's been income tax exemption for another year that has been given to FATA and PATA region. So all those operating outside that region in the formal steel sector will definitely be at a natural disadvantage. On the cement, it's more or less neutral to negative because any increase in the FAD on the cement prices and obviously the sales tax on coal dealers will more or less be a pass-through for them. Definitely a paradigm shift, which is a big negative for textiles, that they've been moved out from the 1% turnover tax regime to normal tax regime, whereby they'll also now end up paying 39% tax, including 10% super tax. So this is like a big change for the textile sector. But the good part is that all the sectors in this current budget are being aligned, like the tax structures are being aligned to make it more competitive. I'll also like to touch upon a little bit on the real estate side because from Pakistan's economy, it's a very large sector. So new CGT rates have been defined for the real estate sector. They've been categorized primarily into three categories, which is like CGT rates for open plots, which is exactly the same as for the equity securities. Then there is constructed properties where there are 4 different slabs, 15%, 10%, 7.5%, and 5%, and then it goes to 0. And then there is the category of flats where there are 2 slabs, which is 15% and 7.5%, and after that it goes to 0. So then touching slightly upon the REIT sector, there's not much that has been done on this side this year. However, the tax on dividends have been increased from 10 to 15%, which has been the case on all the mutual funds also, like all stock funds, which where there was a 10% CGT applicable has now gone to 15%. So this is the only thing that has changed. But what I would really like to touch upon here is that there was a very big advantage that was given to the REIT sector, and that has been discontinued since July 23. And that benefit was no CGT incidence if a property would be transferred from its cost of acquisition to fair market value in a REIT fund. And probably this was one of the biggest incentives to formalize this sector, to rope in the land parcels lying idle into the formal sector. So I think this is one point that the government should really need to reconsider in terms of if they really want to formalize the real estate sector. So having said that, I'll just conclude by saying on the whole, it's a good job done. There are limitations for the government at this point in time. The only thing I would like to reiterate is that going forward, we cannot continue to maintain our lifestyles on leverage and borrowing. There has to be a permanent solution to this. Thank you. सुलेमान मेहदी, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे खालिद वलीद, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था कैसर अनीस ने, जो कि पाकिस्तान यूएई बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। आखिर में हमें ज्वाइन किया था सुलेमान मेहदी ने, जो कि स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं।
تینوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو بجٹ ہے وہ ایک بیلنسڈ بجٹ ہے. ہاؤ ایور کیسر علی صاحب ہیڈ اے کلیئر آبزرویشن کہ سیلریڈ کلاس کو برڈن کرنا, سیلریڈ کلاس کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا اور پیٹرولیم لیوی کا جو نفاذ ہے یہ مہنگائی میں اضافہ کرے گا. Khalid Waleed had some observation vis-a-vis the strategy of the government, economic strategy of the government, debt management policy of the government. But he was of the opinion that with the induction of a banker finance minister, پاکستان کی اکانومی اب محدود ہو گئی ہے قرضوں کو لینے میں اور سود کے ساتھ ان کی ادائیگی میں. سو کیسر علیس نے ان کو ٹاک کیا اور انہوں نے کہا کہ مہنگے قرضوں کو اگر چھوٹے اور سستے قرضوں سے ریپلیس کیے جانے کی پالیسی کی طرف جایا جائے تو وہی کچھ ہو سکتا ہے جو شوکت عزیز کے ٹائم میں ہوا, یعنی جب قرضے 20-20 سال کے لیے ریسکیجول ہوئے اور کم شرح سود پہ ہوا. مارکیٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. انٹرنل ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب شرح سود نیچے آئے گی تو اب جو خربوں میں مہنگے قرضے لانگ ٹرم دیے ہوئے ہیں اس کو ریسٹرکچر کریں نہ کریں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں انکلوڈنگ شہباز زیدی کہ پاکستان جو اندرونی قرضے ہیں اس پہ کسی حد تک ڈیفالٹ کر چکا ہے. سب سچویشن بازار حصص کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی دکھتی ہے. کچھ اکانومسٹ اس کو چیلنجنگ سمجھتے ہیں اور جو آرڈنری مین آن دا اسٹریٹ ہے اس کو مسائل یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ مہنگائی انفیکٹ کم نہیں ہو رہی اور جو 6 لاکھ روپے سالانہ کمانے والا طبقہ ہے اس کے اوپر تقریباً وہی ٹیکس ہے جو ٹیکس اصولاً اپلیکیبل ہونا چاہیے اس شخص کے اوپر جو بے سر و سامان ہے, سڑک پر ہے, روزگار نہیں ہے اور گورنمنٹ اسے کہتی ہے کہ تم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 32-40 ہزار روپے ماہانہ لے لو بغیر کچھ کیے. سو پاکستان میں ایک گومگوں کی سچویشن ہے. گوئنگ فارورڈ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فائنانس منسٹر کس طرح کی پالیسیز کو پرسیو کرتے ہیں. 80 روپے پر لیٹر اگر پیٹرولیم لیوی کا نفاذ ہو جائے گا, بجلی کے پر یونٹ کاسٹ میں 30-35 روپے کا اضافہ ہو جائے گا تو چانسز اس بات کے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ٹیکس کے برڈن کی وجہ سے شاید گورنمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ آواز اٹھانے پہ مجبور ہو جائے گی. سو وی ہیو ٹو سی کہ یہ پورا سال گورنمنٹ کیسے نکالتی ہے. بٹ وین یو لک ایٹ دا کیپٹل مارکیٹ اٹ از بومنگ. 80,000 کے لیول کے اوپر لوگ 1,50,000 کے لیول کی باتیں کر رہے ہیں. امید کی کرن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں سلیمان مہدی جیسے سٹارز ہیں اور وہ بہرحال پاکستان کی اکانومی کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی انوویٹیو پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹل ریٹ از ون سچ ایلیمنٹ کہ جہاں پر بینک 30% IRR پہ قرضے دیا کرتے تھے, اب بینک اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں, ایکویٹی شیئر ہولڈر بنتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں اور اب پھر پروجیکٹس کے بکنے میں, تیاری میں, ڈیولپمنٹ میں دے کم ناٹ ایز اے پارٹی بٹ ایز اے پلیئر, ایز اے کمپینین. سو اس کی وجہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ گروتھ دیکھ رہا ہے. And with the induction of professionals like سلیمان مہدی into the real estate sector, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بوم کرے گا اور اچھے دن دیکھے گا. تجزیے کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.